有容易中年这个等下晒毛天出做能做多了些，我个他到啥时晒的那样红 community YouTube TV，一种中生跑生没得所带的那个能生相，如那个么被突破出生，我有多少被去谈一早被梦叫红嘞，所以多好生跑没得所带出生都ที่ยาไม่หาดูที่อ้อยาสิริคันโซจัสันดูที่เปีย Racing County Commissioner ไม่ชงช่อง เขาคิดฐานนู้นเราเลยไปตัวตัวถาดเทียตัวคือที่นึงจามมองเนี่ยตัวรู้ใจรู้รอเป้าให้เตียไปจ่อฮงเลสเนี่ยตัวตีเขาบรูซเวนโทตีโรงจ่าตัวลิจ่าเลยอย่างเรารู้เชื่อจนจีนองเรียตอนเด็กกูเจ้าก็ไปลองกลุ่มเขาคิดฐานรู้เชื่อจนจีนมุ้งรู้เชื่อเราก็มั่วจอตัวคือไม่หาก็ยาวตัวเสียใจเด็กไปจ่อมองเนี่ยตัวเขาไปรู้ใจรู้รอว่ามั่วรัชก็ชื่อมั่วป้าคือที่นึงจ่าเสด็จอย่างเราก็ถามได้ต่อการเดินเลยกูมาเลยก็สิริคันโซจันสันละถามีจีตาเจมาก็รัสิงเขาดีไม่ชงละถาจนจิมุอย่างเราลูกชนกูจอดก็คือไม่ My name is Mike Hang. I'm actually an executive director for a nonprofit organization called Action Equity, and we actually are serving the Asian population within Ramsey County in regards to homeless prevention here. So, like some of them, some stories actually can be a little bit heartbreaking, right? I mean, you'll have stories where kuma share Hmong and kuma piero title mika do shiniqua. Councilman Johnson. Mỗi cái stories mà usually có được bia, rõ rõ đấy cho mà để là bông hoa lợ nó bia. Ít example, cụ chỉ hành bề máy nửa lâu rồi, nửa hoa lợ nửa mà trâu mỏ nó hoa lợ nửa hoa lợ nửa she workers comp, nửa she ăn đồ đấy nửa chỉ bảo được cho insurance rồi cha, để rồi là chỉ tiền nửa chỉ bảo bọn đó nửa chỉ bảo ăn kỹ thì nếu sắm mua hoa tức là nó trồng mỏ rồi thì mua hoa chỉ tao thì nếu chỉ là một nhóc cái chọn này à mỗi cho mà nó chuyển cho cái trái cũ nó mong con qua thì thầu lỡ tới thì rồi cho nên chỉ là cho nên một chơi sức để là chỉ là một bao cho cái trái chia là thì thầu lỡ cho cái trái chia thì là tất cả một nhá đừng có nhận cái gì để lỡ những nhà cái gì mà lỡ chỉ có lỡ đồ họ là muốn chơi cái giá trị lỡ đồ họ là chỉ cho cái giá cũ để là muốn lần cho tới thế thì muốn lần đó ya cho history thế cho story nó nè nhà muốn nhà cho cái啥nhà muốn nhà cho cái nhớ xe ít cho mà để ya ya 我应有错掉因为一叫嘛的 mental health vì thế là mua mental thì cho nên nó chỉ tao nó chua nó chỉ nó cho family chỉ sa ba là chỉ sa take care rồi thì nó chỉ là một nhóc cái cho thế này cũng mà rồi bây giờ cái tin nó chăm mong là thì thôi này bảo cho nên là chúng mua chuyện á để cho hai đứa nó còn mình có khó choice nên có sao nhau có sao chọn nhẹ nó bây giờ từ tiền mà bây nhau tới cho nó bây chỉ sao nhớ chọn nhẹ mỗi ý cho mà là về thế là một problem đó là chuyện này lo ý cho mà để mình tự mình nhỏ là chỉ sai nhỏ lo ý cho mà để bông hoa rồi để chỉ một cái tí để là chỉ là một nhỏ cái nhỏ thế nào để bây giờ nên mình cần phải be quick to judge nào bây giờ bây giờ thì lấy nên phải lấy chân này sai nhỏ cái nhỏ nè bây giờ chủ sai lời theo là muốn cái theo bây giờ chủ lưu lời theo được họ để lấy gì mong theo cứ mày nó cú lúc xưa nó có chọn đồ city council cho sẵn thảm một tất cả các bác chạy lúc đó cái tiếng cha cho đó họ bao nhiêu cho tiền hay là chỉ đó là chỉ cái thảm chỉ gì cho thì nhất là cho homeless nhất là cho blue rental đó này chỉ sinh mỗi đó họ nâng nhau kiện đó thì mong cái liền cho khi đó thì là hãy nâng nhau kiện đó nàyก็เขาอาจจะเขียนตัวกับที่นึงจำมองเลยก็ถ่านเขียนตัวกับที่นึงจำมองก็จะได้ป้องจีจ่อ Yeah, so the translation here, Councilman Johnson was just, what steps have you done as city council? What has the mayor done?
how are the homeless people, the one residing on Bruce Vento, the Hmong people, the Karen, Caucasian, and Black. What plans actually have been enacted here with the mayor? What do you plan on doing? Where are they at? And just want to get a status update here to update the Hmong people and just explain to everything what you guys actually have done so far. Yeah. Um, I'm more than happy to kind of touch on that. My name's Shaniqua. I'm a council member of Ward 7 on the east side of St. Paul. One of the things I want community members to know a lot is that it takes a lot from city, from county, from the state, a lot of partnerships across the government as well so as in community to address our unsheltered homelessness population here in St. Paul. Nửa phía thì tại nó hay giờ điều họ issue đó cho nên chúng mà một chuyện nhìn nhìn nên cái trong họ là đó vì thế有时有 county 有 city 的我对内容了呢，因是好了到天是能到啊。Overall, we have a total in the city of 26 total active sites. And we define active as in like 26 areas in the city that actively have an encampment or an unsheltered homeless person, someone who's seeking shelter outside. Right now, we have 26 active sites in the city. Nên thì tại nó mua là nên có trâu lú khai chơi nên chúng mà một chuyện nên nên bự nói điều nó mua hồ homeless encampment And the largest encampment at the time, as of last week prior to the closure, which was on Thursday, we had some of the largest occupant numbers at the Bruce Vento encampment. nói điều lú lo cha last Thursday giờ lú nhân lập Bruce Vento And that included almost well over 50 individuals that often had trouble seeking alternative shelter options. So maybe they weren't already receiving access from the county or support from the county. Maybe they weren't necessarily already connected to a organization or a social worker. Like in many ways, folks will seek shelter because that is the best that they can do in these conditions, in these weather conditions and temperature. And so at the time, we had over 51 individuals out there that were seeking shelter at Bruce Vento encampment. nói thì thổ cho cha thắt chặt đó mỗi ni chỉ cho tờ nên là để chỉ cho ý là homeless chúng một chuyện cho nên nó là mình nên theo là hoa alternative housing the housing đó mình tới rồi là chỉ cho sản nhau cho traditional shelter home về tới rồi là sometimes you need help or just support from the social worker or theo bạn để chuyện so giờ là chúng một tao từ lời một nhau hồ cho encampment. And for 2 years, the Bruce Bento encampment had been on the east side of St. Paul. And we have noticed that there was a large, and still is, a large unsheltered population of Hmong community members, African American community members, and also of more younger adults. So not necessarily 16 to 24, but like in their late 20s. So I still consider them, young adults in that regard. But there was a large population of folks gathering, that some of which whom had barriers to being able to provide to access other housing options, and most of them were men. Nơi thì ở hiện thôn nó mua nhau hồ East Side Saint Paul lấy bỏ thì mua mong chống nhau hồ theo mua cái đô theo phản động một cho nên lùa cái tiền nên ngộ tới không. Mike, I just want to add, the council member,你也得分到这叫什么话么这样这叫中为了说到的呢，要叫只能听，那呢这你 point to her issue 係啲the biggest need，这應要就ดู好要只能。Thank you, Mike Chong, Commissioner. And so, just to be in short, we have an ongoing issue around unsheltered homelessness in our community. The encampment closed, but many members of our community that were living and seeking shelter at that Bruce Vento encampment trail have relocated and are still currently unsheltered and are seeking services with the city and in partnerships with the county. But folks are still, unfortunately, outside in these extreme conditions. So while the encampment has closed, some families,
with the help of so many staff members, county, both electeds and county staffers, we were able to get several of our residents in shelters. But we also had a lot of people in community that were not able to go into another shelter bed or a temporary housing facility, and instead ended up migrating south to the Fish Hatchery Trail. Đó hay tia có cho nó còn nhớ là Bruce Banter là mất cờ là so mỗi cho nên mà là tụi mình thì city thế county thế là cho staff là ba là thì ít cho shelter rồi cả ít cho mà tàu tàu cái ba ít cho mà là chuyển theo cái ba là county thế city ít cho mà mong nhau hồ ít cho shelter ít cho trẻ đó là trong đi ba tàu tàn á mua áp cho mà là mong nhau là mong sau là mong nhau là fish hatchery á. And even though that is the case, we have a homeless action response team at the city of St. Paul that works in collaboration with the county and with many community partners to support our unsheltered population here in St. Paul. And they have continued to be out on the site following the closures and into this week, trying to help folks get access to bus cards, to just like literal housing resources for them, getting support from community members who are like yourself, Mike, and others who are really dedicated towards trying to help our community members who are unsheltered either gain access to housing, or if that's not an option, make sure that they're able to survive these extreme weather conditions. Lợi thì là mỗi họ bắt team homeless action response team tuần ba thì cho cái ba đó bây giờ mình chúng mua một chuyện về thì là mình sẽ cho bus car rồi thì cho cái ba đó còn cái một nhóm cho shelter home. And so, as a council member, I'm really committed to working with Commissioner Muaj and several of our other electeds on the east side to really just continue to address our unsheltered population here in St. Paul and the east side. And all across the cities, right? We have extremely cold weather. I mean, today it got as low as negative 20 degrees. The wind chill much lower than that and colder than that. And we had people outside today. And in Ramsey County, a lot of our unsheltered population is here in St. Paul. And unfortunately, a lot of the folks that are in encampments are folks that aren't able to access the resources that we do have right now. And so there are gaps, and we need community member support to continue to address this much larger and broader problem. Yeah, no thì như từ city council thì mỗi cho elected official trong này cho county commissioner nó thì từ mayor tổ ban thì cho cái ban là bắt theo cho nên như chúng mình vào một chế tại sao mà nó hình nè thì cái từ giờ đi nên ngọc bolo đó là cho nên chúng mình vào một chế mà phản tạo nhau ở Ramsey County ý nhau ở city St. Paul để ý cho mà nó thầu nó nhau hỗ trợ encampment để cho nên start access cho cái part thế này. Council Johnson dạ có cho lúc sau này là bộ chỗ đã trình gì thế? City Council Johnson, is that the last that you actually would like to? Is that what you would actually would like to? Is there anything else you would like to say? One thing I would just simply say is like it's truly a privilege to serve like with my community members who also care about our folks that are outside right now in these harsh conditions that really truly need help. I know Mike and Commissioner Xiong and the mayor and several other elected officials have been outside to the encampments and have actually spoke to residents of the encampments. And a lot of the times we hear about not only the challenges of accessing resources, but also the desire to have culturally responsive programs, culturally responsive support for accessing the programs. Is the housing assessment that we filled out translatable into Hmong, to Spanish, to Somali if we need it, to other languages to be able to access community members. And so I just continue to encourage our partners. I'm proud that we have a coalition of leaders really centering this. I work pretty close with the deputy mayor,
Jamie Tincher, who oversees and is our voice at the city on the Heading Home Ramsey communication. I know Ramsey County Commissioner Xiong has been continuing to bring so many more people to help our community members, including our Hmong community members. And that, you don't need to wait for someone to ask. Anyone can be supportive to our community members that are currently seeking shelter. Like, there's no right way to do that. It's really important that we do see our brothers and sisters who are seeking shelter outside as family. And I hope that we continue to act that way, not only in policy, but in community and even in our spaces. And if you're interested in learning how to be supportive or helpful, please don't hesitate to reach out to our office at Ward 7 at ci.stpaul.mn.us. You can also Google Shaniqua Johnson. I show up. We are always looking for folks to support. I will be happy to connect you to Director Weesey, to Deputy Director Hoban, to our administration. Like, truly, I don't think anyone's intentions to help is harmful when it comes to making sure that we're actually able to respond to our community needs. So I'd much rather connect you with the folks within the city that are doing the day-to-day work than have you at home wondering how to help. So just reach out to us and let us know. Okay. Thank you, Councilman. Yeah, that was a lot here. And Commissioner Zhang, let me feel free to correct me if I'm actually missing some as well too. So, that you need to council member, nous ont share the nous serve our position on nous ont share the tiền này, thì cái ba đồ bây giờ này, bây giờ hay cho nhìn theo ban theo chế độ homeless assistance, nếu ở họ lần đó từ deputy mayor thì từ deputy mayor mà nu cho lu nu nhau hoặc lu committee hoặc tu heading home Ramsey, mạnh chong commissioner mạnh chong nhau hậu thì nu từ bao refer nên nhau hậu, này thì giờ này sao ba tàu nhà này giờ này sao ba nè, này ba tàu thì này chỉ giờ này hun đó là thảo này email đó nữa, em mà sai cái họ appointment đó chỉ đó này, này thì này chỉ thì này to của nó là thay yêu nè, yêu một thay là nó mà này ba tàu thôi nè, em xã còn có nếu connect còn đó cho nên nghe or họ cho họ lựa ba homeless every day nè. tôi tin là mùa mấy trong châu có chẳng cứ chắc cái nhung tua cũng họ cái chỉ thằng là thế thằng mình chỉ cho thì nhất là họ racing khâu đi thế có thế ni họ leadership chọn để cho homeless nhất là Bruce mentor được cái tiếng trả sự được gọi sự được họ bảo trợ. 我知道恁，我知道各种就俾了他做可能贴Mike， 我知道各种 organize 可能贴摩路适合那都俾了他做可定名那样。thì cũng mang gì đó council member Johnson贴因为的我do county commissioner 那也cũng ยัง ở lươn đó city 贴thì the có encampment 那就 bây giờ bọn tàu tiền phiền tàu chỉ cho lấy giờ mong theo lấy giờ current tàu hình nhớ cho tàu Brisbane to encampment có bây một giờ tàu chỉ nước Thursday tàu chỉ là từ bí mô cờ này ạ chỉ cho yo muốn nhớ cho shelter chỉ là yo ba nữa ạ là mà ba thâu cho không mu trái theo mu cho là có in storage họ cho chỉ tàu sa bài nhóm de shelter lấy giờ là chỉ thiệt tàu và chỉ nhóm lỡ tất cả chỉ một trong đời ít có cho chia là xứ thì giờ lỡ một câu là nếu chưa address cho issue lấy cho problem hay thì nên chỉ một vài một chế lỡ cho shelter national lấy cho program mình cảm ơn đời nếu chỉ bắt hơn cả cho nên current cho mong lo lấy để cho mua addiction lo li mental health đó này ạ anh chị ôn nhớ chị là ba chị tao chị cho shelter đó chủ yếu ít temporary solutions này ạ chị ta sẽ nói bây giờ bỏ tao lên đó at the county chị council member Johnson thì mai go to mention hết bây giờ heading home Ramsey
heading home Ramsey đó chỉ do ilu ikacho or ilu trong shita e be do to provider the city then the county lo okay lo shita e be mo the resource e khia te she ne tu mo program tu e yo khia yo ba che to tu no chỉ còn nói chỉ do ikacho e be thli theo tôi nhớ the federal government the state theo locally có lo ba che cho nên chúng vào một chế này nhỏ nàyแต่ฉันมาเป็นยังปอโตเตียแต่ฉันจะจอเนี่ยเส้นเดียยังจีดาวลินมาอย่าง like ยังปัจจุบันเลยดาววิอาเตมัวไปยา issue นะอีน่าจะจีมัวว่ามันจะเจ้าอ๋อจะ services เนาะจีปัจจุบันจะจีจะฮัลโหลมีการเนี่ยแล้วจะปัจจุบันต่อจะฮัลโหลมีการซื้อ chị bé cho shelter bé mua đặt nó chị lỡ tí cho nên chỉ sợ phải nhỏ việc thì lỡ những trai hạt thì tí cho nên nhớ lỡ cho khổng lồ lỡ giờ or chị phải cho lỡ lô liên đó chị tạo lỡ thôi chỉ sợ một số chị mua tính mình or barriers non tàu hình này dọn trên the county nó chị bé những bỏ tàu liên đó chị theo the city nó chị bé những dọn tàu nó từ này dọn họ bé lúc đấy thôi nó chị bé những dọn tàu nó từ mù get treatment lỡ giờ mù nhỏ shelter vì thế là mỗi cái choice giờ là chỉ tính mình cho nó từ lấy chỉ cái cho nó từ lấy là chỉ yeah self harm thế đó chỉ bây giờ dọn tàu lên nó ya cái the solution nó chỉ những giờ hay là bây giờ lên thì more providers bên đi providers ấy yo ba tàu lỡ yeah programming theo và mọi programming theo giờ chế này giờ chế thì bắt đầu là tàu lợi chỉ ta nói bây giờ bỏ tàu thì mọi giờ tính mình tới theo cho outreach workers là để cho chị là giờ là chỉ bảo hay Hmong là chỉ bảo hay Korean or even Spanish thế này chị là giờ chị cho nên người chúng ta vào một chế nhóm đó là giờ chỉ sản đó nên thả này chị là engage với nhau chị bé thì bỏ tàu lên at the county basically contract to trusted messengers lấy cho ai công hậu ai cho bắt tôi hay lưu thiết hay lưu tàu cho lời ai bán thiệt cái bắt đầu là tiền này so công hậu thì là mấy mấy lúc công hậu equity and action này bây giờ action equity nó chỉ do chơi từ mùi đến cho nên thành này thì we need cho công hậu cho lên tới basically phát tôn nên theo thì cú cho bia mình chỉ lên nó xí nhưng bia thì cú bia chỉ cú khét tao hết thì bây giờ bao thì một tính mình đơn tàu hìnhแต่mà coi council member Johnson hay mà bây giờ lên tiền nên sa bắt hơn tàu chan nó thiệt. Council member, I just explained some. Can I just translate a little bit to Council member Johnson? Uh, yeah, Council member, you may have picked up some of the Hmonglish, but I mentioned about the barriers, right? Culturally specific language barriers. Number two is what heading home Ramsey is. That it's a table that pulls all different partners together, and it's able to bring in federal and state dollars through heading home Ramsey, through our coordinated care that Ramsey County does. And then just also about like what the solutions are or what we need, and that is really needing more culturally specific providers and needing more people to provide those services that would fit the needs of folks who cannot access the services and programs we currently have. Thôn nào bút cho giá chỉ chẳng chẳng ở của chỉ đồ nông nên họ xã hải đồ cái tin trạng không sự I don't think I have tại của chị chùa đó chuyện gì thế có cho là lô của xã hội để có bé một cái kỹ sư lô đó bé chấm mong sao. And translation Shaniqua is just my final thoughts here is that for us to just love each other here. Hmong people can love each other too. Oh, and then Ning did ask about if you had any additional thoughts or things you'd like to share that he didn't ask. Yeah, I mean, I echo the same sentiments. I really, it sat with me leaving the encampment on
Thursday when there was a family member who was looking for their loved one who they had been told was out there. And I remember, going to the director and him asking like for a photo so they can keep a lookout. And, it's heartbreaking. And I think about how many of our families, at the end of the day, our people in our community, we're like human. And I believe that housing is a fundamental right and that everybody should have access to a roof over their head, especially in Minnesota. And unfortunately, that's not always our reality. And so I think it's really important that we treat our community members with humanity and that we, like you said, Mike, perfectly, like we don't judge people's circumstances, but then we understand that we have to do something about their current circumstance. It's just it's not safe. And we have an obligation to serve our community. Yeah, I'll just add a context to the Lowry and Hmong, just so that folks know. The Lowry nó chỉ giờ ilu apartment lo lo nhá to ho downtown St. Paul lu city nhok homor condemn na chỉ lo force chỉ nên tự na giờ vì hạt lu trên đời nữ chỉ safe nhỏ là na chỉ lo mo cỡ chỉ tận đó tụi nên mà forced to leave or like man giờ tự na giờ chỉ ti chọn đời chỉ bé thì lý do muốn đó là thắt đó tờ encampment bé thì mình chỉ đó là đó. I definitely share those same values too, especially around housing, treating people with dignity and respect, regardless of what their socioeconomic status is. And then number 3 is going back to what has kept us surviving, right? So I just think about our Hmong history of of migration, always from war, from the secret war to the diaspora to here. What kept us alive is because we stuck together and we helped each other. Those are the same things that I would say that in the United States, it's really hard to hold on to, especially when we have a very individualistic society. And that I really wish for us as a community to see that there is value in community and there's value in us helping one another. I am very, fortunate and also very privileged to just see the amount of good work that's happening in the community and with people who want to help and support. So I would say last parting words is just keep helping support your family members, your community members. It's going to make all the difference in the world. Cái nó cho tôi đi bê tu đi chẳng kinh chân kinh nhung cái lúc sợ tôi cũng có cái sự thật là thế chỗ đó chỉ tổng đề là cũng mà người ta cả khán thế này bên mà họ sự thật thế ya lì ya của chính chân mà bê chủ yếu thật rồi tổng đề của trong đầu này. Yeah, what's your name? Yeah, what's your Mike? Thank you, Councilmember Johnson. Yeah, xin chỉ đùa. Yes, thank you for having us. Yeah, cho na. Thank you. Mình sẽ được cho chị cái nó cái nhà rong, để rồi mà đó chỉ bên mà đi họ cả thật, thế rồi mình cái tiếng trả sẽ được.